Vai começando a live de hoje aí. E vai continuar com Alan Wake. Então, quem estiver assistindo aí, se acomoda, fica confortável. E vamos começar o episódio 3 aqui. Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, E vai Alice. continuar com Alan Wake. Então, right here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Então é isso aí. Acorda, Alan. Seja bem-vindo aí, Giovanni. Honey, I'm Caraca. home. A câmera posicionada de um jeito nada a ver, viado. Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Cara, Hey, eu não handsome. tenho certeza. This is gonna be a long night, but these Mas shots are esse turning aqui eu out acho que é o great. episódio 2, mano. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Aquela coisa, eu acho que eu não Coffee's salvei. Vamos voltar lá. E aí, gatão, Daisy domingo? Claro, pô. Com certeza. Pode ser até amanhã. Episódio 3, o resgate. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Mano, eu tô com uma sensação tão estranha, cara, porque o episódio anterior ele acabou com esse cara indo pra um lugar nada a ver, tá ligado? Vamos lá, episódio 2. Tem o Parque Nacional. Certo. Eu acho que eu cheguei a passar já do Parque Nacional. Pera aí que a gente vai achar o episódio certinho de onde eu parei. I had to talk to someone. What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very... Agora eu não sei, cara. Eu jogo aqui o episódio 2, espero ele acabar pra começar o 3 ou começo direto do episódio 3. Agora eu fui pego de surpresa aí com as calças na mão. Tá. Eu vou jogar nice mesmo. girl and, more importantly, a fan. Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Pior que esse episódio Oh, é Mr. longo, Wake. mano. Eu joguei ele por mais de 1 hora ontem. Ontem não, né? Na última live. Nem dá pra jogar no pesadelo. Então vamos lá, né?
mas eu sinto que tem uma lacuna. Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her! You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Então, foi exatamente isso daí que aconteceu no How the episódio hell did she anterior. get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Tá, então tá tudo certo. Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was Maluco, saying, o cara anda de Al, ponto e I vírgula, found mano. all Olha lá, sorts of ponto, weird stuff from the local ponto, newspaper's vírgula. archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true. Cara, eu acho que seria da hora jogar no and get controle. this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of Pera aí search... que eu vou conectar um controle aqui, se foda. Eu comprei o controle, não tô usando. Vamos ver se ele funciona facilmente. Olha só, ele conectou facilmente. Couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Porra, cara, esse maluco vai levar 1 ano pra andar nessa velocidade. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag. Comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Carai. Carai. Ô, referência isso aí, então. Seja bem-vindo aí. Qual é? Quebrei, velho. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, Como é que tá o pal. posicionamento da câmera aí, mano? Sinceramente, eu não olhei nada, mano. Só comecei a live e foda-se. Acho que ficou legalzinho. Eu acho que nem... Ah, achei que não tava rolando gameplay. Mas tá sim. Enfim. Vamos lá dentro lá que eu tô vendo que tem colecionável ali. Welcome to... Ah, Oh nossa. dear. Mr. Wake. I'm
I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh, Tem uma faixa preta na webcam. Ah, é porque tá na câmera. E o chat não aparece na tela. É, porque eu não coloquei pra aparecer o chat na tela. Mas vocês querem que o chat apareça na tela? Porque, tipo, eu queria deixar o mais cinematográfico possível pra vocês, assim. Tá, aí vocês decidem aí. Mas sobre essa faixa preta aí, não sei o que fazer não. Então eu vou deixar aí pra vocês decidirem aí o que vocês querem. Quer que tira a webcam? Quer que volta pro formato anterior, né? Quer com a webcam na vertical? Então é isso aí, vamos lá. oh yes. Yes. Please, come in. Cara, essa moça tá estranha até agora, viado. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh, Barry! What? What? It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. É sim, é um jogo que ele dorme. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Ah, porra. Back to work, boy. Eu sou literalmente assim quando eu bebo e durmo. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Cara, eu queria muito entender esses negócios que passam na televisão. Tipo, parece um tipo de memória do Alan. Só que ao mesmo tempo parece que é algo que ele não viveu. É como se alguém estivesse gravando um outro Alan. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Será que tá vivo? Barry was out of it. He was way too heavy to carry. you're right. Vamos ter que deixar ele aí. Deserve more money. I'm so handsome. Tomara que esse cara não morra. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Sabe o que é o pior? É que eu não joguei isso aqui no controle. E eu vou aprender agora. Não tem um rádio. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy.
Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? Well, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KBF FM. Cara, eu peguei a garrafa de café lá. I can't sleep either, you know. I just been staring out the window here, trying to make sense of it all, but I ain't been drinking either, you know. I just... Well, you sound like a man with a problem, Walt. Argument with Danny? You know Danny. Sei não, hein? Aquele cara ali tá meio suspeito. Mas ele tá na luz, né? Então... Oh, you're Cara, a gonna get polícia it tá now. chegando. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Spillane! Caralho, mano, o maluco chegou atirando. Caralho, que porra é essa, viado? What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. Take it easy on him. Get after him. Don't let him get away. Fudeu. Move it, move it, move it. I'll have you shot if you let him get away. Pior que o Alan cansa muito rápido. Não dá pra ficar correndo. Stop running! Freeze! Keep your Porra. eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Damn. Where is he? Where now? Não sei como que não acertaram ainda. God damn it! Where did he go? Slip away. Keep an eye out. He's gone. Come on, guys. We need to head him off. Pra página do manuscrito. Eu queria parar pra ler essa porra em algum momento. Ah, porra. Caralho, velho. Come in, Agent Nightingale. This is Sheriff Breaker. Over. Nightingale, over. Não tem ninguém no carro. First is going on. My deputy told me he fired at Wake, and he didn't have a gun. You almost hit a civilian instead. Over. E aqui tem outra página de manuscrito. Cara, como que esse carro veio parar aqui capotando, sendo que não tem ninguém dentro dele? The suspect was last sighted running along the gorge that leads westward from the trailer park. All units are advised that the suspect may be armed. Beleza.
Caraca, mano. O que tá acontecendo? This way! Over here! Essa porra aqui não, hein? Se as luzes estão quebrando é porque vai aparecer monstrinho. E, cara, olha onde tá esse carro. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Are you kidding? I mean, have you seen this guy? He wears a tweed jacket. Over. He's the guy we're chasing. If it's not him, Helicóptero. Vou parar pra ver se eu consigo observar. Dá pra ouvir, mas eu não tô vendo. Ah, porra. Não atire em mim, não atire em mim, não atire em mim. You on the ground. Hold it right there. There's nowhere to run. Freeze! Ah, porra. Como é que os caras não desconfiam, mano? Um maluco sozinho não tem como derrubar um helicóptero, velho. Caiu em cima do posto de gasolina? Não. Lá na frente parece ser o posto de gasolina, mas caiu na floresta. This is James. Mulligan, Thornton, come in. Over. Thornton here. Jake, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. Why, they were... Hey, what are you doing? Come on! Sit down and give me that. Jane, Mulligan here. Over. Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in to take a look at both of them. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The, Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh, yeah, I'll bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. Caraca, velho. O que tá acontecendo? I could see the lights of the radio station in the distance. Onde que eu vou? I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Então é isso, né? Estação de rádio. Que não vai ser fácil pelo jeito. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light.
The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. O jogo é de terror? Pior que é, cara. É um jogão de terror aqui. Clássico. Se eu tocar no portão, tá mudando? Nossa. Imagina só morrer pro portão, velho. Que bosta. Mas sim, é um jogo de terror. Ah, consertar, né? Ele vai dar uma bica. Caraca, o pessoal tá chamando no zap hoje. Dá só pra ouvir as notificações. Caralho, como é que eu me perdi nesse espacinho, velho? Faz uma live jogando The Sims, faço. Só tenho que baixar. Porra é essa? Ah, deu certo. Não sei como eu não fui atacado ainda. Bom, pelo menos tem uma lanterna. É aquela velha lá que tá atrás de... Cara... Sim... Só que eu não tenho certeza de nada. Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Por que isso tá acontecendo? It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Team 1, come in. Over. Team 1, this is Sheriff Breaker. Report. Over. Team 2, come in. I need a report. Eu queria entender como é que esses carros estão capotados. Parece que alguma coisa passou aqui, tipo... Devastou os caras. Granada de atordoamento. Caraca. Finalmente luz. Cara, eu gosto bastante de The Last of Us. Eu tenho os dois jogos. Embora faz muito tempo que eu não jogo The Last of Us, eu tenho todos os jogos e gosto bastante. Quando eu falo todos os jogos, todos os dois. É um bom jogo. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots?
Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on? Because it's just next door and they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10-15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Caralho. Pior que lembra, né? Lembra bastante Resident Evil. Só que aqui é uma narrativa onde o protagonista ele tá confuso e a gente também tá. Porque do mesmo jeito que a gente não tá entendendo nada, o protagonista tá menos ainda. Mano. Nossa senhora. Essa parte aqui é mais focada em... Cara, tô desarmado, só com essas granadinhas. É, então. Parece uma sequência de pesadelos. Só que o Alan, na verdade, ele é escritor. E eu acho que ele tá escrevendo isso aqui. E ele tá em alucinação, sei lá. Tem, na verdade, duas teorias. Ou o Alan foi atraído para esse lugar por causa de alguma coisa muito específica. E aí tudo que está acontecendo aqui é uma calamidade que acontece dentro dessa cidade. E ele foi atraído por algum motivo. Ou ele está escrevendo a história. E aí ele tá, tipo, tendo tipo um surto, sabe? I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Ó o cara ali. Well, I just don't see why the cops bother with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Well... Cara, como é que eu vou chamar a atenção desse cara? I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm gonna see if I can talk him into an interview. Nossa, ele falou no ar, mano. Os caras vão vir direto pra cá. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Que bosta. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. Caralho, mano. Que maluco, filho da puta, velho. With you? There's a civilian in there. Esse é o do caralho, velho. E aí, cria? Salve, Pedro. Como é que tá? I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine.
minhas aulas já voltaram, cara. Mano, eu queria entender porque que esse arrombado chega atirando. Ele não tem nem conversa, mano. Policial do caralho, velho. Só tem vida se estiver na sombra. Se eu vier pra luz aqui, eles somem. Então vamos lá. Tô com pouca granada, mas eu tenho uma arma agora. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Uma shotgun. O jogo começou a me dar bastante arma agora. E eu tô cercado. Caraca! Poucas. Os caras trocando uma ideia de ensinamentos aí sobre o ensino médio. Olha, desliguei na hora. Caraca, velho. Uma coisa que eu percebi nesse jogo é que os inimigos, eles tentam, tipo... Alguns ficam na sua frente te chamando a atenção, enquanto o outro dá a volta e te ataca pelas costas. Os caras fazem um planinho pra tentar te matar. Eu acho que é melhor nem ficar enfrentando. Vou tentar enfrentar só porque eu sou teimoso. Nossa, rolado. Eu podia ter acendido a luz. Pera aí, eu vou dar uma atenção nos comentários aqui. Ô, falar em cigarro eletrônico, eu comprei um aqui, hein, mano. Tem que pegar ali. Comprei um de algodão doce, paguei 80 conto. 300 inscritos? Ah, caraca, verdade, eu bati 300 inscritos. Tô chegando aí quase 400. Muito obrigado aí pelos parabéns.
O maluco só vai pra escola pra jogar com os amigos e namorar, mano. Quem namora no ensino médio, tá ligado? A única coisa que o ensino médio me trouxe foi bullying. Mano, isso aqui tá muito bem empilhadinho. Eu vou dar um tiro nessa porra. Pior que eu comprei, cara. Eu tava coringando. Falei, vou comprar essa porra. Aí comprei. Aí ontem na aula eu tava fumando. Daí como eu percebi que eu tava ficando maluco, não fui pra aula hoje. Resolvi tirar um tempo pra mim. Aí agora eu tô dedicando esse tempo pra vocês aqui. Hello? He's the most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Foda, né? Alan, I'm so 10 anos, seu cu. afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. I could see a railway bridge up ahead, and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Aí, ó, fé que a gente bate 400 esse mês. Mano, olha que perigoso esse bagulho. Caralho. Só eu falar que é perigoso que cai o bagulho. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Já te falaram que você parece o Neji do Naruto? Cara, nunca ninguém me falou essa porra. Mano! Ai, meu bagulho tá bom limite, que isso, velho? Que isso, mano? Que porra é essa, viado? Eu tô sendo atacado por objeto, mano. Porra, foi essa? Pedro aí tá ficando maluquinho. Tá, vamos lá. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer.
Beleza, então. A escuridão não possui só as pessoas, mas os objetos também. Será que... possui animais, né? Já foi atacado por corvo. Será que é por isso que aqueles carros lá estavam tombados? Tipo, o carro foi tomado pela escuridão? Ou será que a escuridão é um ser? Mano, será que se eu tirar isso aqui explode? Beleza. Caralho. Carrega. Ah, eu faço live sempre que dá. Mas é mais no fim de semana. Que susto. Caralho! Tá, porra. Pô, não dá pra ficar lutando não, mano. Só desafio. Então, acho que eu lembro de você aparecendo em live, hein? Vou pegar tudo que tiver de recurso. Esse bicho tá vindo em peso, velho. Maluco! A porra de um trator! O inimigo é a porra de um trator. Mano, o inimigo é a merda de um trator. Ah, é real. É o maluco do Gabriel Oliveira. Esse aí mesmo. Lembrei agora que o Takashi rasgou com você uma vez aí na comunidade. Como é que eu vou sentar a bala nesses caras se o inimigo é um trator?
Eu fiquei um tempo aí sem fazer live. Voltei agora. Realmente essa porra aqui. Para de vir, mano. É isso. Mexer na ponta do portão e esperar ele abrir. Gay, gay. Salve, Paulo. Boa. Maluco, eu tô indignado que a porra desse boss é um trator. É a porra de um trator, mano. Eu não tô conseguindo lutar com ele. Porra, mano, eu não vou passar. Mas boa sorte pro Gabriel Oliveira aí. Mas quando lançar o GTA V eu vou comprar. Porra de um trator. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Tá, achei que tinha desconectado aqui. Mas... Ah, sobre o GTA V, cara. Sei lá, tomara que não, mano. Sobre o GTA 6, aliás. Eu acho que já tá na última parte aqui desse capítulo. Então, vamos dar aquela avançada. Ficou de dia já. Caramba, o bichão ficou fugindo a noite inteira, velho. Nem fudendo.
É, pai tá de Jeep, fi. Nossa, vou dar um rolezaço com isso aqui. Ah, dá pra pegar mais de um carro. Caraca. Mudou completamente a dinâmica. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big-shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass, not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Então é isso aí, vamos prosseguir aqui. Vamos ver quanto tempo que vai dar para usar esse carro. Falou aí, Pedro, valeu aí. Fase enorme. Puta bug gráfico que deu do nada. Aqui é o lugar onde eu passei. Apesar de ter carro, não tem gente. Estranho. Fala, Brian. Seja bem-vindo aí, filho. Pô, tem carro no jogo, mano. Não esperava essa, não. Eu achei que ia ser só andar e fugir de inimigo. Isso aqui dá uma boa variada. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Colecionável aqui perdido. Uma página de manuscrito. Cara, eu acho muito da hora a estética desses prédios.
I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wake. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? Caralho. I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. Pra onde a gente sai? Pela porta lá. Ah, porra! It was close. Maybe closer than ever before. Tá susto, velho. Vou ter que trocar a bateria da câmera. Só um minutinho aí. Caralho. Fiquem aí com o meu ASMR de eu colocando a câmera no tripé. Então é isso aí, vamos continuar.
Caralho, mano. Que é isso? Agora os objetos, né? Ah, agora eu acho granada. The hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Vamos olhar em volta. Caraca, o cenário todo preparado para uma batalha grande. Caralho! Os caras tá nervoso, cara. Agora o caldo vai entornar, com certeza. A luz até apagou.
Porra! Nossa, eu voltei sem a munição do bagulho. Ah, salvou depois que eu vou. Aparentemente não tem nada. Siga. Oxi. Jurava que sair pela janela era uma opção. Mano, eu quero sair pela janela. Porra. Decepcionado. There was no way the flashbang grenades were Standard Power Company equipment. Were Standard Power Company equipment. Oxi. Were Standard Power Company equipment.
Ah! Bosta. Aids were standard power company equipment. Acho que eu tô chegando. Um lootzinho. Porra. Eu não vou falar nada. Estranho, não matou todo mundo dessa vez.
fica pra lá. Mas tem uma exploraçãozinha pra cá. Vou dar uma olhadinha. Acho que só dá a volta só. Nada demais. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. É, tô apertando e não tá trocando. Então é isso aí. Por que tem a luz se a luz não faz nada, mano? I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Ok. Ah. Sim.
dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. Caraca, os caras me grudou. The graveyard shift may cause cancer. Até aqui, de boa. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Fudeu. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century.
key for the door. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Ah, desperdicei a granada aqui. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Birds.
Claro que não ia ser fácil. Sai. Correr aqui não, se pode ser ignorado, ignore. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Caraca, que rolê.
Oh, great. Another cable car. Just great. Caralho, que sorte. Caraca, eu não teria confiado. Porra. Eu esqueço que tem um sinalizador.
Caralho. Que negócio, velho. No cu, velho. Cansado já. Tá, vamos preparado.
Caralho, velho. Tá foda. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Acho que tá acabando o episódio. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Wait! That you? Wake? Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Oxi. Sorry. Please, it's late. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. Ué? We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably... O que tá acontecendo? Que? Bom, esse foi o episódio 3. Terminamos o episódio 3 sem entender porra nenhuma também. Mas é isso aí. Então é isso aí, valeu todo mundo que acompanhou. Todo mundo que deixou o like, que perder no chat. Eu acho que talvez amanhã eu traga o episódio 4. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima. My daddy did a jig with a